And of course, this is Patson Memorial Baptist Grammar School. We're holding it tight and strong right here. This is our studio in this beautiful citadel of academic learning, Patson Memorial Baptist Grammar School. This is our own way of celebrating World Cultural Day. And of course, according to UNESCO made us to understand that Nigeria, in particular the Yoruba language, has one of the richest cultures. My name is Adebowale Adiola Shofela. Shebemi lomo Olugbaje omo Oluwere kekeke lodi egbo omo Mariodu omo Mamu. Once again, we want to welcome you to this very particular, beautiful edition. Of course, this morning, by the special grace of the Almighty, we're going to have the principal of this beautiful Citadel of Academic Learning talking about Mrs. Abosede Omotunde Babalola. She's, of course, going to be talking to us about street life, how it affects children, street education, strictly. She's going to be talking to us about that. We are going to be talking to us this morning about our culture, Inye Ashawa. And of course, that will be anchored by the Yoruba teacher of this beautiful academic learning. And we are going to talk about Ojúṣe Òbí nínú ẹ̀kọ́, the responsibilities of parents in the education of the child. And finally, we're going to be talking about Àṣà Ìgbéyàwó. All right, we'll go for a short break right now, and thereafter we'll continue from here. God bless you. Thank you. Èmi ni arábìnrin Abosede aya Babalola, ọ̀gá ilé-ìwé Patterson Memorial Baptist Grammar School. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀kọ́ tí àwọn ọmọ wa ń kọ́ nípa níní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ara wọn. Ìbáṣepọ̀ tí mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ò ní pé nígbà tí àwọn ọmọ tí wọ́n bá interact pẹ̀lú ara wọn, tí wọ́n bára wọn sọ̀rọ̀, tó dìjọ ń rìn, tó dìjọ ń ṣeré, ó máa ń ní oríṣiríṣi àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n máa ń kọ́ ní ara wọn. Àwọn ẹ̀kọ́ kan wà ìfẹ́ gbé ilé ìgbé kò lè kọ́ wọn, tí nílé gan náà tá lè kọ́ wọn ní àwọn ẹ̀kọ́ yẹn, tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn, tó dìjọ ń jáde, tó dìjọ ń sọ̀rọ̀, tó dìjọ ń ṣeré, tí wọ́n jọ ń jà, tí wọ́n tún parí ẹ̀ láàrin ara wọn, òun ni wọ́n máa ní ẹ̀kọ́. Àwọn ẹ̀kọ́ tá fi ń gbélé ayé kò kí ń ṣe ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ nínú ilé ìwé, kò kí ń ṣe ẹ̀kọ́ yìí tí à ń gba sátífíkẹ́ẹ̀tì nípa ẹ̀kọ́ tí à ń kọ́ nípa ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlòmíràn, pẹ̀lú àwọn ẹlẹgbẹ́ wa. Ní ìsìn mo ti ṣàkíyèsí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa ló jẹ́ pé wọn ò ní ọgbọ́n tí èèyàn fi ń bá àwọn ẹlòmíràn lò pọ̀. Pàápàá àwa alákọ̀ọ́ṣẹ́ pé láti ìgbà táwọn ọmọ ti wà ní nursery and primary láti ń gbé àwọn ọmọ lọ sí ilé ìwé, a gbé wọn lọ sí ilé ìwé, a lọ gbé wọn padà wálé. Nígbà tó bọ́ secondary school, a gbé wọn lọ sí ilé ìwé, a lọ gbé wọn padà wálé. Nígbà tó bá jẹ́ institution náà, a máa gbé wọn lọ, ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe láti máa gbé wọn lọ gbé wọn padà sí àfi wọ́n sọ̀rọ̀. Àsìkò tí wọ́n wá wà lọ́hùn-ún, wọ́n wá di victim fún àwọn ọmọ tí wọ́n ti ní street education táwọn ọmọ ti wà òní. A rí i pé ó ṣe pàtàkì káwọn ọmọ wa kọ́ ní street education, kọ́ wà street wise, nítorí pé irú àwọn ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn òun ni a fi ń gbé ilé ayé. Torí pé kò ṣe irú àwọn ọmọ tí wọ́n ní shelter life kan ló wà nínú àwùjọ wa. Àwọn ọmọ tí wọ́n ti gbọ́n nínú gbọ́n lẹ́yìn wọ́n pọ̀ nígboro. So àwọn ọmọ tí a ti fi tá a ti jẹ́ pé àti ẹ̀jẹ̀ kí wọ́n wà independent, kán ní òmìnira rárá, tẹ́pẹ́ àlá ṣe gbogbo fún àná ronú fún wọn, kọ́ọ̀sì báyìí ló máa ṣe, ilé ìwé báyìí ló máa lọ, báyìí ló ṣe máa ṣe, tó yẹ pé dókítà wọn tutor fún everything. Nígbà tó bá dé ilé ìwé yunifásitì, á wá di wàhálà. Àwọn ọmọ tí wọ́n ti ní oríṣi ọgbọ́n àrékérekè, ọgbọ́n àyíníke, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní manipulate wọn. Ó ṣe pàtàkì kí àwọn ọmọ wa kọ́ ní street wisdom. Street wisdom kẹ̀dẹ̀rẹ́ kò ṣe pé bóyá ibì kan wà téèyàn ti máa kọ́. Nígbà tí wọ́n bá ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn, tọ́jọ́ ń lọ léèwé, tọ́jọ́ ń padà bọ̀. Mo rántí pé nígbà tá a wà kékeré, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí wa wọn kì í gbé wa lọ léèwé. Wọ́n tiẹ̀ ní mọ́tò. Irú bàbá tèmi ó ní mọ́tò tó fi ń ṣe transport, tó fi ń ṣe àgbèrè, ṣùgbọ́n wọn ò ní kẹ́kọ̀ọ́ gbé wa lọ. Wọ́n máa fún wa ní owó tó pé ká lọ wọ mọ́tò. Ó
owó mọ́tò yẹn gan a ò ní fi wọ mọ́tò àti máa ná jẹ a máa fẹsẹ̀ rìn àwọn àtẹlẹgbẹ́ wa tó kù a máa tàkùrọ̀sọ a máa ṣeré ipá a máa ṣègbè títí a ti máa dé ilé tó ní ká máa bẹ̀rẹ̀ sí yà lọ sí ọ̀nà ilé ẹ̀. Ó ní àwọn ọgbọ́n tá à ń gbà nípasẹ̀ pé à ń ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ara wa, nípasẹ̀ pé a jọ ń ṣeré ipá, nípasẹ̀ pé àjìjọ ń jà, nípasẹ̀ pé oríṣiríṣi ọgbọ́n làwọn ọmọ máa kọ́ nípasẹ̀ pé wọ́n ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ara wọn ní ilé ìwé. Tí ó ṣe pàtàkì káwọn ọmọ kí wọ́n ní irú ẹ̀kọ́ báyìí. A rí i pé nítorí pé àwọn wa ti ní sheltered life, so affect for many of them nígbà tó bá dé institution, they become victim, they become prey to children that have wisdom, and that's why at times they ní àwọn yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí misbehave. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn they can be lured to join cult, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn they can be lured into sexual immorality, ọ̀pọ̀lọpọ̀ they can be lured into things that we did not teach them at home, because they don't know how to say no, they don't know how to stand on their own, they don't know how to take decision and stand by it. Say no, I don't want this. Everything it is mommy and dad that will direct them. I say do this, do that, do this. They need to have that independence, that freedom to be able to take decision on their own. Mo rántí pé ní Abẹ́òkúta níbi ọdún bíi méjì kan nígbà tí mo sì jẹ́ ọ̀gá iléèwé ní Ebenezer ni a gbọ́ pé ọmọ kọ́pà kan wọ́n pa sí eré Àkànmọ̀jẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ọmọ kọ́pà yìí nígbà tó wá ṣiṣẹ́ tó wá ṣe sílẹ̀ bàbẹ́ ní Abẹ́òkúta, wọ́n wá kọ́ bí wọ́n ṣe fẹ́ bu amọ́tò, wọ́n kọ́ driving. So níbi tí wọ́n ti ń lọ láì yẹn ẹni tó ń kọ́ wọn ó lòun máa bá wọn gba driver's license. Bóyá ẹni tó ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ẹni tó kọ́ ọ lọ, bóyá ẹni tó wà lágbó náà ló mọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ lẹ́yìn yẹn kàn ṣe pé ni pé òun ti bá gba driver's license o pé kó wá gbà á. Ó bá ní pé òkè ó bá dẹ̀ gbé bóyá sórí ọ̀kadà àbí sórí kíkọ́. Ó dẹ̀ gbé lọ sọ́nà ibi tí kò kí ṣe ibi tó ti máa fún driver's license. Dípò kó dẹ̀ pàdé pápò ló ń gbóhùn lọ, ó jókòó sínú mọ́tò nínú ibẹ̀ ó wò títí ìyẹn dẹ̀ gbé gbọ̀nú Akọ́mọjẹ̀. Kò sọ kankan, ó kàn ń wò bí ọ̀jẹ̀ ó ń wò. Ìyẹn gbé gbọ̀nú ó tún gbé ìyàkó tẹ àmọ́ kan tó ṣẹlẹ̀ bóyá kò tẹ̀ pé ọdún mo ló gbé mi lọ yìí kó tiẹ̀ pariwo kó ṣe kankan kó fi àṣàkà tí kò ṣe kankan tẹ̀lé gbọ̀ngbọ̀n títí ìyẹn gbé yanugbó ìyẹn mọ̀ lẹ́sẹ̀. Nígbà tó mọ̀ lẹ́sẹ̀ tán dípò kó dẹ̀ jẹ́ kó máa lọ kó jáde ṣe ló sọ pé I will tell my daddy àgbẹ̀ ìyẹn sọ àgbẹ̀ wá padà ó wá pa. Báwo la ṣe mọ̀? Later wọ́n wá rí fóònù ọmọbìnrin yẹn, wọ́n wá rí pé òun ló pe ọmọbìnrin yẹn last. Nígbà tó wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí trace ẹ̀ wọ́n gẹ̀ẹ́tẹ̀. Nígbà tó wá bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́wọ́ ló wá sọ pé ìgbà tó òun ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn tán òun dẹ̀ ní òun gbé lọ òun wá sọ fún òun pé òun máa sọ fún bàbá òun ṣe wá gbá ìgbà òun ti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe òun ti ń lọ ṣẹ́ni pé street street ọ̀nà ọmọ yẹn náà láì pé ìgbà tó sọ pé tó tẹ̀ ìdí fọ́ọ̀sì kò yẹ kó tẹ̀lé débẹ̀ ni bí yẹ kó ti pariwo pé nbọ̀ ló gbé mi lọ kí ló dé ṣùgbọ́n sheltered life ó ti trust ẹ̀ ó ti wò pé kò lè há òun títí ìyẹn gbé dénú gbó ó ní òun driver's license náà ló fẹ́ ó ní ìgbà tó ń gbé lọ́kùnrin sọ ni ó ní ó bẹ̀ òun pé níbo ló kó ó lè sọ pé ìbò ló kó òun lọ kó o ní driver's license náà ló fẹ́ lọ fún lọ́dọ̀ ọdún gbó ní ó dẹ̀ ń tẹ̀lé títí these are the things we are talking about. Some of them nígbà tó bá dé institution á bẹ̀rẹ̀ sí manipulate ọ̀ ẹ máa rí ọmọ tó innocent á di pé àwọn ọmọkùnrin pàápàá àwọn ọmọkùnrin yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa pépà I love you I will marry you wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí molest consensually wọ́n molest wọ́n á dọ̀pù wọn torí pé àwọn yẹn wọ́n ní ọgbọ́n àtinúdá wọn ní tó gbogbo orúkọ báyìí láti máa kọ́ àwọn ọmọ àdèlè kọ́ wọn mọ́ àti tí wọ́n bá ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn nípa pínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan wọ́n máa wọta tí a wá sọ fún wọn tí ọ̀kan bá pè ẹ́ má dá lóhùn o yẹn kọ̀ọ̀kan tí kan bá ṣẹlẹ̀ máa pariwo máa ṣe báyìí tó bá wà tàbí tó bá wà àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn náà á jọ máa share experiences rírí wọn nígbà tí kan báyìí kò ṣe báyìí nígbà tí kan báyìí kò ṣe òun náà á kọ́ ọgbọ́n yẹn ó ní nǹkan tó máa jọ kọ́ láàrin ara tó máa ràn wọ́n lọ́wọ́ Olúwa ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù bá bá dá àwọn wa sí o àní dààmú lórí wọn o. Orúkọ mi ni Abọ́sẹ̀dé Ọmọ́túndé aya Babalọ́lá ọ̀gá iléèwé Patterson Memorial Baptist Grammar School gbogbo àwọn wá ṣe rere lórúkọ Jésù. Good morning, Nigeria. Oh, good morning, everybody. Good morning. This is coming from the stable of Patterson Memorial Baptist Grammar School. And if you will look around, you will see that today we are recognizing the World Cultural Day.
This is the day where every student in Nigeria's public school and probably private school as well observe the mother tongue, and they also dress in their cultural attire. So from there, I take it to greet from Delta, Migwo, Wari, Migwo, Igbo Delta, I say Otofe, Edo Biri, I say Koyo, Hausa Nakwa Nanagejia, Igbo, I say Keju Odima, Yoruba, ẹ káàárọ̀ ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin ará ẹ káàárọ̀ gbogbo kóòtù òjíire inú wa dùn púpọ̀ a sì mọ̀ wípé ojú wa máa rọ́jú. What's the essence of this? The essence of this is that we shouldn't forget our culture. Our mother tongue has a lot of influence on education. Our mother tongue has a lot of influence on education, and you will see that for those of us that are second learners of English language, we first of all interpret this language in our mother tongue before we say it. We interpret it inwardly and then before we say it. So what am I saying in essence? Our mother tongue has influence on our process of learning, the way we process our learning. That's aside. One of the factors that is recognizable in culture is our dressing. As you are seeing me now, although I am Omo Yoruba Nimi, but I went to Delta to go and learn their dressing. I love the way they dress and the rest like that. Now, you will see that in every of these tribes in Nigeria, I think we have more than 400. But in all of this, you will see that none of it give a room for nakedness. So that means that our culture is our culture, their culture is their culture. So let us embrace our culture. Our culture dignifies us. Our culture separates us from others. And part of our culture is our dressing. I have not seen anywhere in Nigeria tribe where you will dress nakedly, where the whole of your where it should be kept inside will be outside. So all this came from Western culture, and that's why I'm saying their culture is their culture. Our culture is our culture. Let us embrace it. Please, mothers, our parents at home, please let us know what we buy for our girls, what we buy for our children. It's so appalling to see that some parents, your hard-earned money, you go to boutique and buy ragged jeans, all in the name of being in vogue. You buy and crop tops for your kids, all because you want them to trend. Please let us stop it. In Yoruba, àṣà Yorùbá ni wípé kí ọmọbìnrin kó múra kó rorò. A lè sọ wípé ìró a lè má rorò káàkiri bò. Ṣùgbọ́n kí nǹkan tí a máa wọ̀ kó bo gbogbo ohun tó yẹ ká bò. Èyí ló jẹ́ wípé tòótọ́ ọmọ Yorùbá, ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ni wá. Tẹ́ bá dẹ̀ lọ sí Ìgbò náà, kò sẹ́ni tó fara sílẹ̀ nínú wọn tàbí Haúsá. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ẹ má jẹ́ kí àṣà àtọ̀húnrìnwá kó gbá wọn lọ. Let us imbibe our culture. Our culture is our culture. For the fact that we are now religious, we have accepted Jesus Christ, or we are now Muhammad's followers, does not mean that we should pack away, most especially our dressing culture. And I'm very sure that by the time you see our students now, you will understand that we are actually having a swell of time. Most of them look so beautiful in their cultural attires. And I want all of us also to enjoy our days looking so beautiful and cultural. There is beauty in our culture. There is beauty, there is dignity in our culture. Let us embrace it, let us embrace it. And I know together we will bring this nation to a very utmost height where culture, tradition, dressing culture will be embraced and will be applauded by everybody, and including the international world. You're welcome to our world. This is Parasi Memorial Baptist Grammar School. I am Mrs. Grace Oluwakem Sholake, an English tutor and equally a Yoruba tutor in the school. You're welcome. Welcome. Orúkọ mi ni Ọ̀jẹ̀tọ́lá Kọ́ládé. Mo jẹ́ ọmọ iléèwé Pátásì Memorial Baptist Grammar School. Mo wà ní ìpele tó kọ́kù sí ìpele tó ga jùlọ ní ilé ẹ̀kọ́ girama.
Ohun tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé ó dá lé lórí ìgbéyàwó. Ìgbéyàwó ni àjọṣepọ̀ tó wà láàárín ọkùnrin àti obìnrin, èyí tó jẹ́ pé wọ́n máa fẹ́ ara wọn ní ṣùlọ́kà tó sì máa di ọ̀kan. Ìdílé méjì ló máa ń kópa nínú ìgbéyàwó: ìdílé ọkọ àti ìdílé ìyàwó. Oríṣiríṣi ìgbéyàwó ló wà. A ní ìgbéyàwó ọ̀ṣẹ̀gbé, ìgbéyàwó sísá orí òkú, ìgbéyàwó pàdé mi nídìíkọ̀ àti àwọn tó kù. Àmọ́ ìgbéyàwó ọ̀ṣẹ̀gbé ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Èyí ni ìgbà tí ọkùnrin ìdílé ọkọ wọ́n máa lọ tọrọ ìdílé ìyàwó. Ìtọrọ yìí lè jẹ́ ìtọrọ ọmọ lẹ́jọ̀ ọ̀run. Èyí ni ọmọ tó jẹ́ pé àtìgbà tó ti bí ni àwọn ẹbí ọkọ tó bá lọ kí wọn pé ẹ kú ewu ọmọ o, ẹ kú ewu ọmọ nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Ìgbà yẹn ló máa ti tọrọ ọmọ yẹn lẹ̀ sílẹ̀ pé tí ọmọ àwọn bá dàgbà tó ń ṣe ọmọkùnrin, ó máa wá fẹ́ ọmọbìnrin tí wọ́n bí náà. Láyé àtijọ́, àwọn àgbààgbà wọ́n máa ń fi ọmọ dọ́rẹ̀ẹ́ láàrin ara wọn. Àtìgbà tó bá ti jọ gbà ní ẹbí ọkọ àti ẹbí ọmọ tó ṣẹ̀ bí lọ́jọ́ máa ṣe bí àná sí ara wọn. Ìgbéyàwó ọ̀ṣẹ̀ǹgì mi tún wà tẹ́ pé ìfojúsóde ni. Wọ́n máa fojúsóde fún ọmọkùnrin tó ti dàgbà, tó ti bàlágà, tó bá ti rí obìnrin tó yẹ pé kò sí wàhálà pẹ̀lú ẹ̀, kò sí orúkọ burúkú ní ìdílé ẹ̀, kò ṣàgbèrè, kò ń ṣolè, kò ń ṣe iṣẹ́ aṣẹ́wó, kò dẹ̀ sí àwọn wèrè nínú ìdílé wọn, ni wọ́n máa lọ bá àwọn òbí obìnrin náà. Wọ́n máa fi ọkàn wọn sọ pé àwọn nífẹ̀ẹ́ ọmọ wọn pé ó sì wà àwọn kan fẹ́. Tí wọ́n bá ti lọ bá àwọn òbí obìnrin yìí, wọ́n máa fún wọn ní ọjọ́ pé oṣù báyìí, lẹ́yìn òṣùpá mélòó, lẹ́yìn òṣùpá márùn-ún, lẹ́yìn òṣùpá mẹ́ta, ẹ padà wá fún ìdáhùn yín. Tí ìdílé ọkọ bá ti lọ, àwọn ìdílé ìyàwó máa wá bẹ̀rẹ̀ ìwádìí wọn. Wọ́n ṣe ìwádìí tí ìdílé ọkọ bá ti ní ẹ̀sùn olè jíjà, tó bá ti ní ẹ̀sùn ìpànìyàn, orúkọ búburú, àrùn wèrè tàbí àrùn wárápá. Tí wọ́n bá rí irú àrùn kankan ní inú ìdílé ọkọ náà, wọn ò ní fẹ́ ògùn ọmọ wọn fún ìdílé ọkọ náà torí bóyá látàrí pé wọ́n ti lórúkọ búburú kan àbí wọ́n ní àrùn kan nínú ìdílé wọn. Ìdílé ọkọ náà lápá tí wọ́n á ṣe ìwádìí bóyá ìyàwó kì í ṣe àgbèrè, bóyá kì í ṣe ẹni tí kò tó ṣojúṣe ìyàwó nílé, bóyá ó jẹ́ ẹni tí wọ́n ti lórúkọ búburú nílé wọn àbọ̀ ti ní irú àrùn kan nínú ilé wọn. Tó bá ti wá ṣe ìwádìí, tó bá ti rí pé gbogbo ẹ̀ wà lálàáfíà tí kò sí ìwọ̀sí kankan, wọ́n tún lè lọ sọ́dọ̀ Ifá lè fọ́re tàbí kí Ifá jákujẹ. Tí Ifá bá fọ́re nígbà tí Ifá bá fi hàn pé ẹlẹ́dàá ọkọ àti ìyàwó ó rọ̀ mọ́ra wọn. Tó bá ti lọ sí ọ̀dọ̀ ẹlòmíràn tó tuntun yẹ̀wò tó sì fi gbé jáde bẹ́ẹ̀, ẹlẹ́dàá ọkọ àti ìyàwó rọ̀ mọ́ra wọn, wọ́n sì máa fẹ́ ara wọn. Lẹ́yìn gbogbo eléyìí ló máa wá ṣe ìdáná. Ìgbà yìí ló máa kó nǹkan ìdáná wọn lọ bí àdùn, oyin, orógbó àti àwọn nǹkan mìíràn. Tó bá ti wá kó nǹkan ìdáná yìí lọ, ni ìdílé òbí máa wá ṣàdúrà fún ọkọ àti ìyàwó. Táwọn méjèèjì á dẹ̀ di ọkọ àtaya láti ìgbà náà. Àwọn àǹfààní wà nínú ìgbéyàwó àtijọ́. Àwọn àǹfààní tó wà nínú ìgbéyàwó àtijọ́, a lè sọ pé ó ju ti ìgbéyàwó òde òní lọ. Ìgbéyàwó ayé àtijọ́, ọkọ àti ìyàwó, gbogbo ẹbí ló mọ̀ sí. Ọkọ máa mú alárinà tó máa bá obìnrin sọ̀rọ̀. Alárinà á ṣètò bí ọkọ àti ìyàwó ṣe máa pàdé. Bí alárinà bá ti jẹ́ kán mọ ojú ara wọn, alárinà á yẹ̀bà. Ọkọ àti ìyàwó á dẹ̀ máa sọ̀rọ̀, wọ́n á máa mú ọjọ́ ìyàwó. Alárinà ló máa ṣíwájú tó bá fẹ́ lọ tọrọ ọmọbìnrin láyé àtijọ́. Àárọ̀ kùtùkùtù ló máa lọ tọrọ ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn òbí ẹ̀ tó máa kó ara wọn lọ. Alárinà ló máa ṣíwájú torí alárinà ló mọ ẹbí ọkọ, òun náà ló sì mọ ẹbí ìyàwó. Òbí ọkọ àti òbí ìyàwó wọ́n máa lọ́wọ́ sí ìgbéyàwó, wọ́n á ṣàdúrà sí wọn, wọ́n á ṣàdúrà fún wọn, inú wa dùn, wọ́n á fi tayọ̀tayọ̀ fẹ́ ara wọn. Àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó ìsìn, àwọn òbí ò lọ́wọ́ sí. Ìgbéyàwó ibẹ̀ kò ládùn kò lóyin torí àwọn òbí ò ṣàdúrà fún wọn. Ìgbéyàwó òde òní,
òní. Ìmíì jẹ́ pàdé mi ní ìdíkọ̀. Àwọn obìnrin tí àwọn òbí wọn ò fọwọ́ sí ìgbéyàwó wọn pẹ̀lú ọkùnrin, wọ́n máa di ẹrù wọn, wọ́n ti máa ṣe àdéhùn pẹ̀lú ọkùnrin náà. Wọ́n á pàdé níbì kan, wọ́n á sì sálọ. Wọ́n á lọ máa gbé ayé wọn níbòmíì. Eléyìí ò dára tó, torí ìbùkún ò lè sí nínú irú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀. Bí òbí bá fẹ́ nǹkan fún ọmọ, òbí fẹ́ nǹkan rere fún ọmọ nítorí ó nífẹ̀ẹ́ ọmọ rẹ̀. Àmọ́ ó ṣe ní láàánú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ òde òní wọn ò gbọ́ràn sí àwọn òbí wọn lẹ́nu mọ́. Láyé àtijọ́, ìdílé ọkọ àti ìdílé ìyàwó wọ́n máa ṣe bí àná síra wọn, gbogbo á sì máa lọ ní ẹsẹ̀ pamọ́. Ní ayé òde òní, ìjà lè ṣẹlẹ̀ láàárín ìdílé ọkọ àti ìdílé ìyàwó torí gbogbo ìdílé ọkọ tàbí ìdílé ìyàwó kọ́ ló lọ́wọ́ sí ìgbéyàwó náà. Àwọn ọkọ tàbí àwọn ìdílé ọkọ wọ́n lè lọ tọ ọmọ ní ayé àtijọ́ tí kò sì ní sí ááwọ̀. Àmọ́ ní ayé òde òní, ìdílé ọkọ lè má kó ìdílé ẹ̀ gan. Ó lè kàn sọ fún ìyàwó kó jọ sọ̀rọ̀, kó dẹ̀ jọ lọ fẹ́ra wọn láìsí ọwọ́ àwọn òbí wọn bẹ́ẹ̀. Ìgbà míì ó lè wáyé pé òbí àwọn obìnrin náà ti kú. Ó dẹ̀ lè jẹ́ kí obìnrin náà ṣe ẹsẹ̀ gbé torí kò sẹ́ni tó máa tọ́jú ẹ̀, kò sẹ́ni tó máa fún un lámọ̀ràn pé má fẹ́ irú ọkọ báyìí, ó burú ìwà báyìí, má ṣe báyìí, má ṣe gbá, má ṣàwo. Obìnrin náà ó máa mú nǹkan tó wà lọ́kàn tó máa mú ṣẹ, ó dẹ̀ lè má tọ̀nà. Láyé àtijọ́, òbí ọkọ àti òbí ìyàwó wọ́n á jọ lọ́wọ́ sí, wọ́n á jọ ṣàdéhùn. Àǹfààní tó wà níbẹ̀ ni pé ìbùkún máa wà nínú ìgbéyàwó yẹn. Wọ́n máa ṣàdúrà fún wọn, ìgbéyàwó wọn máa dádùn, á lóyin, wọ́n á sì jọ gbé ara wọn dalẹ́. Àmọ́ ní òde òní, ìgbéyàwó tí wọn ò bá fọwọ́ sí tí kò sádúrà ńbẹ̀, kò lè sádùn ńbẹ̀, kò sì lè sóyin ńbẹ̀ torí inú òbí ìyàwó lè má dùn sí tàbí inú òbí ọkọ. Ìgbéyàwó báyìí wọ́n lè má bára wọn kalẹ̀ torí wọn ò gba àṣẹ tó tọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn òbí wọn. Eléyìí ò sì dára tó. Àwọn ọmọ ilé-ìwé tó ṣì wà nílé ẹ̀kọ́ girama báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ni ojú ti ń pọ́n láti ṣe ìgbéyàwó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú ti ń pọ́n láti máa ní ọ̀rẹ́kùnrin tàbí ọ̀rẹ́bìnrin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú ti ń pọ́n láti máa ṣe nǹkan táwọn àgbàlagbà ń ṣe. Àmọ́ nǹkan tó mọ̀ nípa ayé yìí ni pé àkókò wà fún gbogbo nǹkan. Àkókò tí gbogbo ọmọ ilé-ìwé wà kó kàwé kó sì ṣe àṣeyege ni. Àmọ́ ó ṣe ní láàánú pé àwọn ẹlòmíì, àgàgà àwọn ọkùnrin ni wọ́n ń tẹ̀lé kiri. Wọn ò fojú sí iṣẹ́ wọn, wọn ò fojú sí ẹ̀kọ́ wọn, wọn ò fojú sí ohun táwọn òbí wọn rán wọn lọ ṣe ní ilé-ìwé. Ìmíì lè gba oyún tí kò fẹ́. Ìmíì lè gba oyún tó jẹ́ pé oyún tó ní yìí kò ní jẹ́ kó lè parí ẹ̀kọ́ ẹ̀ mọ́. Àmọ́ ọkùnrin náà kò sí nǹkan kan tó lè ṣe yẹn. Òun máa máa lọ nínú ẹ̀kọ́ tirẹ̀. Àmọ́ tọkùnrin náà bá jẹ́ irú ọmọ tí ó ní ìwà ìrẹ̀lẹ̀ tó sì máa ń wò pé nǹkan tóun ṣe ò dáa, ó sì lè má lọ sí ilé-ìwé mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin wọ́n máa bá ayé wọn lọ nítorí kò sí nǹkan kan tó kàn wọ́n pẹ̀lú obìnrin náà mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin tó gba oyún yìí ni inú òbí wọn kò dùn sí wọn. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ òdì sí wọn nígbàkúgbà. Irú ọmọ tó bá bí ọmọ yẹn ò ní gbádùn ayé. Àwọn èèyàn lè máa fi bú pé ìwọ ọmọ tí ò ní bàbá, ìwọ ọmọ tí kò kọ̀ọ̀kan àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Irú ọmọ yìí, ìyá ẹ̀ ò ní fi ọdún púpọ̀ jù lọ. Tí ọmọ yìí bá wá dàgbà, ó lè máa gbọ́ràn sí ìyá ẹ̀ lẹ́nu mọ́. Ó lè máa fi bú ìyá ẹ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ lóyún mi nígbà kan báyìí, ìgbà tí ó tọ́ ẹ fi bí mi sáyé nǹkan tẹ́yin náà ṣe ò dáa. Tẹ́mi náà bá hùwà tí ò dáa, kò yẹ kí ẹ máa bá mi wí bẹ́ẹ̀. Ó lè fa ìjà láàárín ọmọ náà àti ìyá ẹ̀. Wọ́n lè má rí ọmọ tó fún obìnrin lóyún, wọ́n lè má rí títí tó fi máa kúrò ní ilé-ìwé. Ayé ọmọbìnrin náà dẹ̀ ti tán síbẹ̀ nìyẹn. Kò sí nǹkan tí àwọn òbí ọmọkùnrin náà máa ṣe sí mọ́. Ó dára púpọ̀ láti máa ní sùúrù fún ìgbà wa nítorí pé ìgbà Ọlọ́run, àsìkò Ọlọ́run ló dára jù. Káwa náà sì máa gbàdúrà sọ́lọ́run pé kó ṣe fún wa ní rere. Ẹ ṣé púpọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí, orúkọ mi ni Akọ́ládé Ọ̀jẹ́tọ́lá láti ilé-ìwé Patterson Memorial Baptist Grammar School, Abẹ́òkúta. Hello, welcome to the World Cultural Day. I'm with my friends, and today I
My name is Sharia Shino. Oluwateyosi Shidende. Gloria Salami. Yeah. So today is about culture. As you can see, I'm a Yoruba girl. I'm a Yoruba me, and I actually love my culture. And my traditional name is Anuluapo. Yeah, for those I don't know. Your cultural name. Okay, I said it. Okay, what else? My cultural name is Anida Mola. Yeah. And we are students of the Patterson Memorial Baptist Grammar School. As we all know, the definition of culture is our way of life, and we are proud to be Yoruba. As you all see, we are Natives. Yeah, natives. Yes. And we are proud of our culture. We're proud of the food we eat, the language we speak. Can you say something about the food, like our The food, the kind of food we eat, you can't see it in any other place. And if you're able to see it in other countries, like Very let me say, it won't even be the same quality of the raw materials they used to prepare the food that you see there. It will have, you feel like yes, something is missing in what you're eating. like And our mother prepares it, you know? yes, mostly our mothers. Our mothers' food is the one that we put our trust on. If you eat from another person, it will taste kind of different. You Yeah. won't be used to that kind of. Yeah, mention the type of food. You know it's amala bag. Oh my god, I love that food. food. And we prefer those foreign foods like I- rice. Sometimes those foods are not even nutritious Chinese like that. rice. I At don't- home. As oh gosh, like okay. Why talk about that bag, yo? That's a bit of father rice. These are kind of foods that give us proper nutrition. Yeah, I can see I'm big balanced diet. Yes, we are You see, big in and Nigeria, our fruits and our fruits, they are not the one in which we plant them. We use all these chemicals, fertilizers to like make it grow. We follow the course of nature. We let it grow according to the way it's supposed to grow, so that it will give us the adequate nutrients inside. For other countries, they add fertilizers to it. that's what America plays. They don't, their soil is not that fertile, if you notice it. So they use different chemicals. Okay, guys, we've talked about food. Now let's talk about dresses. The normal dressing for Yoruba ladies is Igbo, Buba, Ipele, and Gele. That is in English. The Gele is head tie. The Ipele is like a form of covering. It shows our modesty. We are not the kind of people to expose ourselves, unlike the dresses from other countries where you have Foreign ladies' Mexican skirts, clothes, off shoulder, skirts. and like Spaghetti, like that's that. rubbish. I'm proud of my clothes. Like, see your clothes. Like, they're What? covered. Yeah, this is Moderation. that's why I'm a typical example of how a Yoruba girl should dress. Dress. Yeah. So we different level. Okay, so now. Okay. So let me dress. Okay, see, this is our buba. That is the blouse. Our iro is the wrapper. It's wrapped. We wrap down our buba, and this is our gele, our head tie. That's to show the beautification of a Nigerian woman. Thank you so much. And there's something else I love about my culture. Our language. I love it. It's very unique. You see, people prefer their mother tongue than other languages. For example, now, just imagine us Yoruba. We are not living our Yoruba. See, the society of these days, they are calling our modern tongue, our natural language, they are calling it vernacular. And it's not supposed to be so. Seriously, I can't remember. My primary school, they said that don't speak Yoruba. I don't understand why. My own primary school, they'll be like, okay, if you're speaking Yoruba, it's only when you have Yoruba that you speak Yoruba. It's Aside from that, wrong. It's supposed to it's be. not allowed. It's not allowed. There was even something that shocked me latest around last year. You won't believe that there's a musician called Rebel Oyinbo. He came all the way from USA to Nigeria and he started singing like, even the way he sings, he's never speaking in English, he's speaking in Yoruba. Meaning even people outside the country, even the whites, they love our language. Yeah. Some people And I'm so see proud. our language as Dirty something language, yeah. bad, But like that, because it It's not. influences our accents when we are speaking English. But it's just like you're able to concentrate on your Yoruba and your English at the same time. The kind of accent you use for the two of them will be completely different. There will be no mix up at all. Yeah, can you say it like a Yoruba language? What exactly do you want to say? Okay, so for example, now if you want to introduce yourself, you'll be like,
Oluwapios Shodenge. Mo jẹ́ ọmọ ilé-ìwé Patterson Memorial Baptist Grammar School. You can see that the way I speak English is different from the way I speak Yoruba. They have different accents in it. Orúkọ tèmi ni Ṣadéṣínà ọmọ Amúlọ́ba Adéṣínà ọmọ Ìjẹ̀bú dẹ̀ ni mí. Oúnjẹ tí mo fẹ́ràn jù ní kòkòrẹ́ tó pé oúnjẹ tá a máa ń jẹ níjẹ̀bú ni. Orúkọ mi ni Dera Salami. Mo jẹ́ fẹ́ràn èdè Yorùbá gidi dáradára. We can also see in all of us here, the three of us, we are mostly Yoruba. Yeah. You see that our culture teaches morals. Yeah. It teaches morals, something that some other countries lack. For example, now, how can you go to countries overseas and they'll be like, if you beat your child, that's called child abuse. But here in Nigeria, the beating corrects the child. It trains the child. And know that, yes, so, Simba Shele, Miki Shomo and Tobi Mio, things like that. So, yeah, the Yoruba culture teaches, it trains our child in the way he or she is supposed to go. Yeah, I remember one thing. Mom would be like, Mama, where should I put this thing? She say, me sorry me. But not my dad put on her head. No, but she's trying to tell me that I should put it in the It is like a form of sarcasm. Yeah, something like that. Okay, guys, we've talked about that, but we've been saying kind of things that even schools they don't allow us to speak Yoruba. But what can the government also do about the culture? Like, what should the government do to uphold our culture? Okay, let me just give an example of what they can do. Except from this Yoruba Day, this today, we should like dedicate not a day, but something like a week in which the whole school is supposed to speak Yoruba or anywhere. If you hear anybody speaking English, you correct the person. That's not our mother tongue. It's not necessarily it is Yoruba that that person is speaking. The person can be Igbo, Hausa. Just claim your own culture and speak in that language. Don't speak any English. English is not ours. We like borrow that language. Yeah, I also talk about this foreign country like Chinese. If this is their government, if they're addressing the public, they speak in their tongue. That's just that thing. Yes, Yeah. they don't mix English with their words. They say their Chinese language. Even Indian. Yeah, even Indians. Also. If the government can be speaking their mother tongue rather, it's going to, people also will Not like them trying to cram big something grammars into their brain. that's Like, it. yeah. And also, the subjects we are doing in our class, it is not that we are supposed to exempt our mother's tongue. We are supposed to put that as our subject. We understand that this English is somehow influencing all the students. You mean all the Secondary classes, like science classes? Yes, everything. Because there are some schools, both science class, art class, and commercial class, all of them are treating Yoruba. It is not exempted at all. We are supposed to take that as a subject. I understand that some people are struggling because they claim English is better than Yoruba for now. But still, it's still supposed to be like taught amongst the students in all departments and in all classes. If they have any problem, they should find someone that can explain better to them, so we can become better in our mother tongue. You know, if a Yoruba guy becomes a politician and speak Yoruba, they might not take him serious. They But believe if they're you're speaking illiterate. English, They believe they're illiterate. But if an Englishman goes to meet a politician, and they need to reference him as if someone from heaven came to earth. So the government also should just try to uphold our culture because support it's our us. way of life. Yeah, it's our culture. You can't do without it. Also, do you notice something? In other countries, they are paying teachers to teach the students in their class Yoruba. Not that in Nigeria, I mean countries like Canada, all those ones. They are paying teachers to teach the students Yoruba. Something that we are learning for free, without any troubles. They are trying to learn, they love the language. But us in Nigeria, some of us, it's just that some people see that language as something raz. I Let me know say a that man that raz. was happy to that his child doesn't know Yoruba. I was even seeing mom, you're more Yoruba, hey, Ogabai. He used to make English something that That is what that what it. If you can say I'm not looking at what from you, that girl doesn't know what you're saying, and that's too bad. The government, we are the people, the government of this our country. It starts with us. So I advise we parents should just try to teach our children Yoruba. It starts from us, start from home. Then we children will go to the politics side. Then come. Okay, we pray and hope the government
try to uphold Us, our not the government. culture. Okay, let's talk about something else. Should our language be used as a medium of communication in class? Yes, because if you see all these Igbo people like that, if they want to try to, you should tell someone something in English and the person does not understand. If you try using your mother tongue, the person should use mother tongue to explain to you. You will see that you will understand it more better than the way it was spoken in English. Because the Yoruba is inside, it is living inside us. We will hear it and we'll understand it. We'll be able to understand what the person is saying. If we have problems with other subjects, let me put an example now. English language. Do you know that we can also use Yoruba to teach English? Yes, my English teacher, Yes. yes, she does it sometimes. And again, my math teacher, sometimes when I was doing math, she used to use Yoruba, like Oye Yabi. Yes. But I don't advise it that all the time she be using her mother tongue. You know, we can go, all of us will not be Nigerians. Yeah, opportunities may open for us like scholarship. That is why I said that your English, you should give it more time, and your Yoruba to the same amount of time equally, and you won't have any problem with that. Yeah. Okay. Okay. So I I don't- think I it don't should be a medium. And I think our teachers should try to communicate with us in Yeah. our mother tongue when we find it difficult to answer the questions in class. Okay. Okay. Oh, and also we can learn about other people's language. Yeah, it's true. We should first master our own. Then we should learn other languages. So they will be able to see that okay, we are fluent in all these languages. But they should notice that our own mother tongue should be more advanced. The way we are speaking it, more advanced than the other languages that we are speaking. They'll see it as something nice, good, that we are paying attention to are our learning more. native lands, things like that. Yeah. And again, I think it's very good to learn more than one language. Like if you guys like French or Spanish, so if you get there one day, not be You won't be looking like, oh, I don't what are they understand this. saying? And if you don't understand, so just imagine you don't know Yoruba, and people are not, and you're the Yoruba woman or man, and people are speaking Yoruba around you, and they ask you, "What did I just say?" And you're not able to say That's anything. That will cause shame and mockery. They will mock you because how is it possible that you're not able to even understand your own mother tongue? You won't believe of a story I had from one of like my teachers or something. I heard that a guy, a Yoruba guy, went to like all those foreign countries like the USA or something. And you know, they even said they have this kind of mindset that we ourselves won't value our culture. Yeah, That we it's prefer to true. speak in their language. And so the way the guy was just like just prostrated at the front of the white man, I was like, I don't know how to speak much of your language, but I would like to greet you in my own language, Eka Rosa. And the white man looked at him and was like, he was so amazed. I was like, wow. So I think there are still people in Africa that value their That's mother the tongue. thing. So that's it. But it's just It's that not- due to this 21st century thing, Yeah, it is that's reducing. The children from years of like 2000 to this date, they seem to think that English language is more preferable, and it is not. They are claiming to like, okay, all the children are. There was this lady that I saw. She took her daughter, and she's a Yoruba woman. No, she took her daughter. She wore leggings for her. She wore chain, things like that. Something the whites, something the whites normally wear. You took it and you placed it on your child. But back then, you see Iro, you see Buba. There are other ways that they define themselves too. With marks, that's Ila Kiko, marks on their faces. That one shows us the kind of city sound that we are from. For example, all these places, they have their own like marks on their face to indicate where they are from. So I think this our culture is very, very valuable. Should not just say it. Okay, let's try to like give everyone out there, like our colleagues, our friends and families out there, let's advise them to like embrace our culture. It's very, very. What would you like to say to everyone? Okay, so I want to just tell you that don't think this our culture is something bad, something you don't want to be a part of. It's something you want to embrace to show your dignity and pride in that particular culture. Yeah. And also, the things you learn from that culture, share it to other people and let them know
what benefit we gain from our culture. Yeah, so people, if you are a food person, you cannot be doing your videos on YouTube. Shout Mostly Nigerian foods, Yeah. not Not other everything. countries. Like I should have prepared amala, you know those kind ìbílẹ̀ oúnjẹ ìbílẹ̀ so you're trying to teach people more, people better to know how to do these things. It's not because everything about the language, it's about our dressing, about our food, about everything we do. Our hairstyles Yoruba. too. Yeah, our hairstyles. You see, if you If I check were black there. people, you check mostly black and Nigerian people, you see their dress hairstyles. There is this one that has been known for a very long time in our culture. That is Kiko. If you check the black people's hair, that is us Nigerians, you see the texture of their hair is more different than the people from other countries, all those white countries, because the kind of hairstyle strengthens the hair. It helps improve the growth and the texture of the hair. Yeah, I also remember that. So what I can say to everyone out there is that you shouldn't be proud of your culture. I'm a Yoruba. You should be proud of your culture. I'm a Yoruba girl and I'm so proud of it. Like today is World Cultural Day and you can see some people like when I was coming to school, I saw some people on the way. They were putting on like gown, like English gown. I was like, what? That's too bad. Is today cultural day or what? So I'm English. proud. Maybe that's an English, you can't say. Look at that English. So I'm proud of culture. my culture. Yoruba girlfriend. Yeah, proud. Yeah. Okay. So actually, my mom taught me, like I did not grow up like an English girl, like all those slappings, all those kind of Oh, don't know. Continue. Okay, so let me tell you something. We have Ewi in our tradition, that's Yoruba. We have Ewi. This Ewi, they hold certain messages in them. Something you are supposed to uphold and listen to and follow. Not that you now listen to this Ewi and you be like, if you ask the children from this century, the 21st century, that are Nigerians, mostly Yoruba, if you tell them any Owe or anything like that, they'll be like, I don't understand. And that's not something one should be proud of. Seriously, do you know I'm having a thought at the back of my mind, like, you know, people are watching us out there and they're like, see these people saying we should uphold our culture and they are speaking in English. Yeah. We understand our mother language. We understand. We don't have any let's problem with Let's that. speak in Yoruba to them. We understand our mother language. Kò sí wàhálà. Kò sí wàhálà o, a gbọ́ èdè Yorùbá o. Àbọ̀ dáadáa. I don't really know how to speak in Ijebu, but if it's that Egba English and Yoruba, don't worry. So what I try to say since morning is nǹkan tá a sá tààrọ̀ ni wípé kẹ́ jẹ́ kí àṣà wa ká gbé sókè ká gbé lárugẹ Ẹgbẹ́ Ká àkàlẹ́ dẹ̀ àdúgbò fara mọ́ra. mọ́ra. ká mọ̀ pé ó wà nínú wa ni ká má jẹ́ kó sọnù ká má sọ sí i ká it should live with us kó gbé pẹ̀lú wa ni. Ká má Torí pé èdè wa kò kí ń ṣe nǹkan tó yẹ ká máa jù lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó yẹ ká mọ́ra, ká mọ̀, ká jẹ́ kó jẹ́ pé àtúnkọ́ àwọn èèyàn. So ohun kan tá a ti sọ látàárọ̀ ni wípé kí a jọ ká gbé àṣà wa lárugẹ. Tó bá jẹ́ Ìgbò nìyẹn o ó ṣe kókó ó dẹ̀ ṣe pàtàkì. So tó bá jẹ́ Yorùbá nìyẹn o bá ti jí láàárọ̀ àbí Hausa kó o. Kílẹ̀ ẹsẹ̀ méjèèjì kó kí bàbá ẹ̀ kó dọ̀bálẹ̀ tó bá jọ́kùnrin nìyẹn. Kò ṣe pé kò dúró o, ó máa dọ̀bálẹ̀ tó, ó máa fẹ́ fẹ́ gbà gbà yẹn. àyà ẹ̀. From a African mommy like my own. It's what I'm back. So if I learn to Pépé Ìgbò ni ẹ́. church, I don't know anything about Igbo. Mi ò mọ kọ́kọ́ nípa Igbo. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ti Yorùbá ni o. Ọmọbìnrin kò kúnlẹ̀ dáradára. So Ẹ Ẹ ṣé ṣé púpọ̀. ẹ ṣe tẹ́gbọ́ alẹ́ yìí. and ẹ má gbàgbé pé orúkọ tèmi ni Gloria Salami. Àti tèmi ni Ṣarade Shina. Adórúkọ tèmi ni Olúwatóyọ̀sí Ṣódẹ́yìn. Ẹ ṣé gan-an ni o. Ó dàbọ̀. Okay. All right. Once again, we want to welcome you to this edition of the program. Akibu Going Cabo, Going Tenwo Akakiri. At the moment, a ní àwọn olùkọ́ wa nílé ìwé Patterson Memorial Baptist Grammar School. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Yorùbá teacher wa. Wọ́n á sọ orúkọ wa fún wa. Àti we have our government teacher in the house too. And of course, he's going to tell us his name and his discussion.
this beautiful morning. My name, as usual, is Adebo Ali Adiola Shofela. Thank you. Ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá ní ilé, ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wá kò ní dì. Orúkọ tèmi ni ọ̀gbẹ́ni Fámúyìwá Peter Ọpẹ́olúwa, tí mo jẹ́ olùkọ́ èdè Yorùbá ní ilé ẹ̀kọ́ Patterson Memorial Baptist Grammar School ní ìlú Abẹ́òkúta ní Ẹ ṣé. Thank you very much. My name is Mr. Michael Omolade Osho. I'm the government teacher in Patterson Memorial Baptist Grammar School, Abeokuta. You are welcome once again. Thank you very much. All right, thank you. God bless you. Without wasting time, we quickly want to ask some questions, and we want them to attend to the questions. The Yoruba teacher, Olukowa, Ede Yoruba, a fẹ́ béèrè kí ni kókó ẹ̀kọ́ nínú ìlànà education. What is the role of Yoruba language or our culture generally in education? How can we uphold culture? Yes, through teaching. Ẹ ṣé atọ́kùn. Kí n tó sọ̀rọ̀ síwájú, màá kọ́kọ́ jẹ́ kí a mọ ohun tí à ń pè ní èdè. Èdè ni ọ̀nà ìbáraẹnisọ̀rọ̀. A rí wí kò sí orílẹ̀-èdè kan tó wà, kò sí ẹ̀yà kan tó wà tí wọn kò ní èdè tàbí ọ̀nà tí wọ́n ń gbà láti bá ara wọn sọ̀rọ̀. Sí ìbéèrè tí ẹ béèrè pé báwo la ṣe lè fi ìdí ètò ẹ̀kọ́ múlẹ̀ nípasẹ̀ àṣà wa tàbí báwo la ṣe lè ìdí àṣà múlẹ̀ nípasẹ̀ ètò ẹ̀kọ́. A ti mọ̀ wípé ayé tí a wà yìí, ayé ọ̀làjú ni, ayé pé à ń kọ́ ẹ̀kọ́. Àṣà àṣìré ọ̀nà ìgbé ayé àwọn ènìyàn tàbí ẹ̀yà kan, òun ni à ń pè ní àṣà. A lè fi ìdí àṣà wa múlẹ̀ nípasẹ̀ ètò ẹ̀kọ́. Tá bá wo àwùjọ tí a wà lónìí, a rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń lọ ilé ẹ̀kọ́ tó ṣe wípé ohun tí wọ́n lọ ṣe níbẹ̀ gan kò tiẹ̀ yé wọn, nítorí pé bí a kì í sọ wípé èdè tí a fi ń kọ́ wọn ni o, pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn jẹ́ pé èdè ẹ kò yé wọn. Ìdí ò tí ṣe wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ lẹ́gbàá tí wọ́n bá lọ ọdún mẹ́ta, ọdún mẹ́rin, ọdún márùn-ún, àìmọye ọdún ilé ẹ̀kọ́, wọ́n wá padà dé àwùjọ ọlọ́jọ́ kan wúlò fúnra wọn, nítorí pé ohun tó lọ ṣe ilé ẹ̀kọ́ kò yé wọn. So a lè fi di àṣà wa múlẹ̀ nípasẹ̀, a lè fi ẹsẹ̀ ẹ̀kọ́ múlẹ̀. We can uphold our culture through education. A lè fi di àṣà wa múlẹ̀ nípasẹ̀ ètò ẹ̀kọ́. Ká tó lè ṣe léyìí, ó wà lọ́wọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan, ó bẹ̀rẹ̀ láti ilé. A rí pé fún àpẹẹrẹ àwọn òbí, ó ti wà ní àṣà wa tàbí kó wà ní ìlànà ayé òde òní, bí ayé ọ̀làjú ni o. A sọ pé don't speak vernacular, don't speak vernacular. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tó sọ pé don't speak vernacular, wọ́n mọ̀ tí wọ́n vernacular. Kí ni tí wọ́n vernacular? Èdè ẹrú. Ó là ń pè ní bẹ́ẹ̀ ni, èdè ẹrú, èdè àwọn tí a kó lẹ́rú láti ibì kan wá, ó là ń pè ní vernacular. Tó bá sọ pé káwọn má sọ vernacular, ohun tẹ́ sọ ní pé ẹ̀yin o, ẹrú ni. So ní àkọ́kọ́, a lè fi ìdí àṣà múlẹ̀ nípasẹ̀ ètò ẹ̀kọ́. Yẹn ni ká fi àyè gba èdè Yorùbá nínú ètò ẹ̀kọ́ wa. Bí àpẹẹrẹ, ẹ kì í sọ fún wa pé tí o bá fẹ́ lálàá, èdè ẹni máa fi lálàá. Tó bá fẹ́ gbàdúrà tó máa tètè gbà, èdè ẹni o. Tó bá fẹ́ ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́, èdè ẹni. So láti fi ìdí àṣà wa múlẹ̀ nípasẹ̀ ètò ẹ̀kọ́, a gbọ́dọ̀ fi ààyè gba èdè wa. Ẹ jẹ́ kí n tún béèrè nǹkan lórí nǹkan tẹ̀sẹ̀ sọ yẹn. Tí gẹ́gẹ́ bí olùkọ́, tá bá fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ níṣẹ́, ṣó tọ́ ká máa fi èdè wa kọ́ wọn níṣẹ́? Kí n fún lápẹẹrẹ, kí n jẹ́ physics teacher, for example, kí n wá wọnú class kí wọ́n fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ ní physics. Ṣé ó tọ́ kí n lo èdè Yorùbá láti fi kọ́ iṣẹ́ yẹn? Yorùbá sọ wípé ọmọ táyé bí òun láyé ń pọ̀n, ṣùgbọ́n ọ̀gẹ̀dẹ̀ wa ń bàjẹ́, a ló ń pọ́n. Ẹ já wo orílẹ̀-èdè China. Ní ibẹ̀, a sọ pé orílẹ̀-èdè China wọ́n gòkè sí. Wọ́n ò dédé gòkè, wọ́n fi àyè gba èdè wọn nínú ẹ̀kọ́ wọn.
orílẹ̀-èdè Germany ẹ sọ pé wọ́n dàgbà sí àwọn nǹkan tí Germany ń kó wá ó là ń lò torí pé Germany wọ́n fi àyè gba èdè wọn nínú ètò ẹ̀kọ́ wọn ni tẹ bá dé ilẹ̀ apá òkè ọya láàárọ̀ Haúsá tó bá rí Haúsá ọjà tó máa tà fọ́mọ Yorùbá ní ẹgbẹ̀rún kan ó lè tà fún Haúsá ẹgbẹ́ ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta torí pé ó fi àyè gba èdè ẹ̀ sí ìbéèrè a fẹ́ kọ́ physics tẹ bá fi èdè wa kọ́ ọmọ ní physics yẹn ó máa tètè yé yékéyéké torí pé àkọ́kọ́ èdè tí a bímọ ni èkejì èdè tó dàgbà pẹ̀lú ẹ̀ ni ẹ̀kẹta èdè tó wà ní àyíká ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ mìíràn wọ́n sọ pé ṣàkó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ yìí kò mọ tá ń pè ní ṣàkó akọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ pé àwọn nǹkan tó tóbi rẹpẹtẹ ni ìgbà tó bá sọ fún mi pé èdè tó ń pè ní ṣàkó àwọn sọ pé silicon kí ni silicon iyẹ̀pẹ̀ ni silicon ṣùgbọ́n ọmọ náà tó bá gbọ́ silicon á fẹ́ lọ wo encyclopedia kó tó mọ̀ tá ń pè ní so ìdáhùn ìbéèrè ni wípé èdè wa ló yẹ ká máa fi kọ́ àwọn iṣẹ́ kí ètò ẹ̀kọ́ kó lè yé wa dáadáa ọlọ́wọ́ á ràn wá lọ́wọ́. ẹ ṣe gan olùkọ́ God bless you. Without wasting time quickly, we want to quickly move to movies, like musical videos that our students are watching, the internet, Facebooking, Instagram, and all sort of. Our students are very, very used to that. Now, that is the reason why we have our censor board. It is compulsory for the government to have a censor board. But what are they doing? To monitor the exactly to monitor. These children watch all of these foreign movies. Exactly. Now, watching of these foreign movies, majority of our students have been influenced negatively. That is the reason why our government must be up and doing, to make sure that this censor board are working. At times you watch some movies, you will be thinking, do we even have censor board in this country? You will see a movie, when they are showing their nakedness, things like that. And what our students are watching, that is what they will portray. And they will bring such things into the school. So the government must stand up and make sure that this censor board are, they make sure that they are working. So that in order to regulate what our students are exposed to. Thank you very much, Mr. Oshoko. Thank you, sir. Mo fẹ́ padà lọ sọ́dọ̀ olùkọ́ wa lédè Yorùbá. Kí ni ẹ rò wípé ó jẹ́ ojúṣe àwọn òbí wa nílé? Kí ni ojúṣe wọn nípa èdè wa, nípa àṣà wa nílé ayé àwọn ọmọ yìí, àwọn ọmọ táwọn kọ́ káàkiri? Yàtọ̀ sí ojúṣe àwa olùkọ́, kí ni ojúṣe àwọn òbí? Àwa tá a jóbi nílé, tá à ń wò wá, tá à ń gbọ́ wá, kí ni ojúṣe wa? Báwo ni a ṣe lè ràn àwọn ọmọ yìí lọ́wọ́? Nínú ètò ẹ̀kọ́ wọn pé kí ni ojúṣe òbí yálà ọkùnrin tàbí obìnrin nínú ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ wọn nípasẹ̀ èdè wa. Tálágbẹ̀dẹ bá ń lo erin lójú kan ó ní ohun tí ó fẹ́ mú jáde. Yorùbá sì máa ń sọ wípé gbogbo báyìí ó la àrọ́fà àdètí iṣu atẹnumọ́rọ̀ sí rè kò ń jóná Yorùbá ní kì í jóná. Ẹ jẹ́ kí a fi èdè wa kọ́ àwọn ọmọ wa. Ọmọ tó bá gbọ́ èdè dáadáa kò ní ṣìwà. Ọmọ tó bá gbọ́ èdè dáadáa Ọlọ́run ló ń jẹ́ kí ọmọ wé ṣùgbọ́n dé ìpele kan òye ilé ayé ó máa yé. Èdè wa ó ṣe pàtàkì. Ẹ jẹ́ á wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tó wà ní àwùjọ lónìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àti lámú kíyàn àwọn ayé mọ́ tó jẹ́ pé kò bá àṣà wa mu. Ó pẹ̀lú tó ṣàkóbá fún wa. So ojúṣe àwọn òbí ni pé kí wọ́n jẹ́ kí àwọn ọmọ yìí kí wọ́n sọ èdè yìí. Ó máa ràn lọ́wọ́ nínú ètò ẹ̀kọ́ wọn. Mo dáhùn ìbéèrè yìí. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ti dáhùn ìbéèrè yẹn ṣe gan. God bless you, sir. I want to quickly go to the government teacher again quickly. Now, we've talked about the role of the government, the media. Yes. How the media influences the life of these children negatively.
that the media should have a censor board. Yeah. Apart from that, sir, what other areas? Apart from the government coming into the media, having a censor board to monitor these children from watching negative movies and the likes, what other role can the government play? What other role can the government play? Yeah, thank you, sir. We have many other roles that government can play when it comes to upholding our culture together with education. Yes, in the recent times, we've been hearing concerning a law that has to do with flogging of students. Okay. Now, government has been saying it that teachers should stop flogging Or beating or students. beating students. Each time they offend. Exactly. And to me, they should not, government should not eradicate flogging totally. Because it is even written in the Bible. Okay. Yes, that means God is involved when it comes to discipline of students. Yes. So because of that, we should not erase it completely. Totally. Can you say it is what is responsible for the present trend I am telling you that sir, is happening at the moment? You Whereby are- we have we have students who go about beating up teachers in school. so many cases. Is that what you think is responsible for that? exactly, sir. Olùkọ́ kí ni nǹkan tó fẹ́ sọ sí yẹn? amúkùn ọdẹ ẹrù ẹwọ ó ní òkèlè ń wò ẹrù ìsàlẹ̀ nígbà táwa kéré kò sí mànà kódà tí o bá ṣẹ̀ bàbá lè kẹta bàbá lè kẹrin ọmọ àwa ọmọ àdẹdá sẹríà fún ẹni nínú àṣà wa náà ni. Atọ́kùn nígbà tẹ̀yin wà ní ilé ẹ̀kọ́ níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn ẹ lè sọ wípé ẹ ò jẹ gbá Kí lẹ sọ? ẹ lè sọ wípé wọn pè ní kòbókò òun ló jẹ́ kí ẹ débi tí ẹ dé lónìí. Tí a bá fi àyè gba èdè wa tí a fi àyè gba àṣà wa nínú ètò ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ tí wọn tí ì débì kan kò tí ì tó hẹ̀ kò tí ì tó gẹ̀ tó mí fẹ̀ ọmọ ọdún mẹ́tàdínlógún ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ọmọ ogún ọdún tó fẹ́ kọ́lé tó fẹ́ ra mọ́tò ilé náà ló máa ká gbẹ̀yìn nítorí wípé àwọn ọmọ tí ẹ̀ka ti fi kọ́ nínú àṣà wa a ò fi kọ́ ọkọ mu Yorùbá sọ wípé ẹni tó bá wá owó níwòkúwò owó ẹ ló máa wó mọ́lẹ̀ ẹni tó bá dẹ̀ wá wà kúrè àárẹ̀ lè kúrè bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé àwọn òbí pàápàá àjẹkọ́ mọ ohun tó wà nínú àṣà kò sí nínú àṣà Yorùbá kan tó máa sọ wípé kò tó lówó àfi kó jẹ èèyàn pé kò tó jẹyàn àfi kò jẹyàn kò tó jẹyàn àfi kò jẹyàn kò sí ọkàn tó wà ní àṣà wa so tí a bá fi àṣà yìí kọ́ àwọn ọmọ wa yóò sọ wípé ọmọ lọ ní ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n ẹjá fi àṣà yìí kọ́ wọn nínú àṣà ilẹ̀ Yorùbá tá bá fi ipá bá obìnrin lò pọ̀ irú ọmọ obìnrin irú ẹni bẹ́ẹ̀ ìtìjú ló jẹ́ yálà ọkùnrin tàbí obìnrin kódà ó wà ní Bíbélì atọ́kùn wípé ẹni tó bá fi ipá báyàn lò pọ̀ ọmọ sí ẹni odi ìlú tí wọ́n sọ lókùn kápá nínú àṣà Yorùbá náà a ti mọ̀ wípé ó máa kó ìtìjú bá ìdílé bẹ́ẹ̀ kódà ní àwùjọ ó máa kó ìtìjú bá so ṣùgbọ́n tí àwọn èèyàn àti báyẹ̀ kan mú àṣà láti fi kọ́ wọn wípé tó bá ṣe báyìí o báyìí ló ṣe máa ṣe o tó bá ṣe báyìí o báyìí ló ṣe máa ṣe o àwọn ọmọ wọn ní máa ṣì wà tádà ti fi èdè tó máa fi gbọ́ Yorùbá sọ wípé ọ̀rọ̀ báyìí lọmọ ilé ti jẹ́ tàti pọ̀ ní bàbá tàti pọ̀ ní kọ̀kọ̀ tàti jẹ́ kó mọ pàtàkì ohun tó wà bẹ́ẹ̀ so ó máa ràn wọ́n lọ́wọ́ máa ran àwùjọ náà lọ́wọ́ ayé tàwa ní ìsìn ayé ìbẹ̀rù ni kọ́ má gèmí lórí lọ kọ́ má gèmí lápá lọ kọ́ má gèmí ní ti bí lọ nítorí pé a ti sọ àṣà wa Yorùbá sọ pé odò tó bá gbàgbé orísun ẹ̀ ó máa gbẹ ọlọ́mọ̀yẹ̀ká gbẹ ọ̀gá. Ẹ ṣé àdúpẹ́. God bless you. We have finally come to the end of our discussion today. But in one word, one sentence. Let me begin with the government teacher. In just one word. What do you think about what we are doing today? Look at how we are going on air. What can you say about it? Is it a welcome idea? Is it a beautiful thing? In fact, I love this. It is a welcome idea. I admire it. Thank you very much. God bless you, sir. Thank you, sir. Ẹ jẹ́ ká sọ padà sọ́dọ̀ olùkọ́ wa lédè Yorùbá. Kí ni nǹkan tí
ẹ rí sí ètò tá a gbé kalẹ̀ yìí ṣé nǹkan tó dára ni. Ó dáa ètò tó dáa ni tí gbọ́gbọ́ pọ̀ sí tó ládùn inú mi bá dùn tí ìlú òtúbà tó bá lè máa wáyé ní gbogbo ìgbà ká má jẹ́ pé nígbà tí a bá ṣẹ̀ ń ṣe ayẹyẹ kan ká tó máa mẹ́nu bà so ní ṣókí ètò tó dáa ni. Thank you very much, sir. God bless you. Of course, with me this beautiful afternoon has been Mr. Oshoko, a government teacher, and I have with us Mr. Famuyiwa, a Yoruba teacher. Until next time, when we hope to see you guys again, have a wonderful World Cultural Day. My name is Adiola Shofela. God bless you. Cultural Day. Can we meet him, ma? Orúkọ tèmi ni Aya Oyèdé. Ẹ jẹ́. Mo jẹ́ olùkọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ Patterson Memorial Baptist Grammar School. Kí là ń ṣe lónìí báyìí o? À ń ṣe ọjọ́ àṣà àti ìṣe ní ilẹ̀ Yorùbá. Àmú rí pé ẹ̀ ń gé ẹ̀fọ́, kí lẹ fẹ́ fi ẹ̀fọ́ yìí ṣe? A fẹ́ gún iyán àti ẹ̀fọ́ rírò gẹ́gẹ́ bí oúnjẹ àṣà ilẹ̀ Yorùbá. Iyán àti ẹ̀fọ́ rírò. Ṣé ẹ lè ṣàlàyé fún wa bẹ́ẹ̀ ṣe lè bá ṣe máa ṣe ẹ̀fọ́ rírò yìí? Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti rí pé a ti tọ́ ẹ̀fọ́ yẹn, à ń rẹ́ lọ́wọ́ báyìí, a máa ṣàn. Ok. Tá a bá ti ṣàn tán, a ti ní ata tí a fẹ́ dín tá a máa fi ṣe ẹ̀fọ́ yẹn pẹ̀lú oríṣiríṣi èròjà nínú. Tí a ti ní edé, pàlàmù, pọ̀mọ́, ẹran lóríṣiríṣi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tá a máa fi ṣe ẹ̀fọ́ náà. Tá a bá ti ṣe ẹ̀fọ́ náà, tá a ti gbé iṣu kaná. Iṣu tá a fẹ́ fi gún iyán náà. Tí iṣu náà bá ti jiná, à á ṣan odó wa dáadáa, àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní gún. Tá a bá ti gún tán. Tá a bá ti gún. Inú ewé là á pọ̀n sí. Inú ewé kì í ṣe inú abọ́ àbí inú ọ̀rá. Rárá, gẹ́gẹ́ bí àṣà ilẹ̀ wa, inú ewé la máa pọ̀n sí. Tá a bá ti pọ̀n tán, oníkálukú á bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà tí. Kí wá ni àmọ̀ràn yín fún àwọn ọmọ ilẹ̀ Kóòtù Oòduà àti gbogbo ènìyàn nípa iyán jíjẹ? Ǹjẹ́ àǹfààní kan wà tí iyán jíjẹ ń ṣe àbí ó ní ipa kan tí iyán tó ń kó nínú ìgbéyàwó tàbí láàrin lọ́kọ-láya? Gẹ́gẹ́ bí àṣà ilẹ̀ wa, arúgbó oúnjẹ ilẹ̀ wa, oúnjẹ ìbílẹ̀ ni iyán jẹ́. Iyán tá a bá jẹ yán, a rí pé tí a bá ṣe ètò ìgbéyàwó, iṣu jẹ́ èròjà kan tí wọ́n máa ń kó wá láti fi dáná. A lè ṣe é jẹ, a dẹ̀ lè gún níyán. A rí pé oúnjẹ tó ń fúnni ní okun ni, tó dẹ̀ ń fúnni lágbára. Kò síṣẹ́ tá a lè fi yan ṣe tá a bá jẹ tán. Àmọ̀ràn mi ni wípé kí
àwa tá a jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ká má gbàgbé àṣà àti ìṣẹ̀ṣe wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ Kóòtù Òjíire wa. ẹ ṣe àdúpẹ́ a tún máa padà rí orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Aya Oyèdé. Aya Oyèdé ẹ ṣe gan. A rí pé ẹdì kàkà ẹdì kúkú lónìí a sì rí fìlà lórí yín kí orúkọ fìlà tẹ wọ yìí ó tẹ dé yìí. Fìlà yìí làwọn Yorùbá ń pè ní fìlà abetí ajá. Abetí ajá kí ni pàtàkì ìmúra nínú àṣà Yorùbá? Ìmúra jẹ́ nǹkan tí wọ́n fi mọ irú ènìyàn tí ènìyàn jẹ́ ibi tí ènìyàn ti wá ohun tí ènìyàn tó lè ṣe. Ó jẹ́ ó ń sọ pàtó ibi tí ènìyàn ti wá pàtàkì jùlọ ohun tí ènìyàn lè ṣe. Kí ni àmọ̀ràn yín fún àwọn ọ̀dọ́ àwọn èwe ìwòyí nípa ìmúra? Ìmọ̀ràn tí mi lè gba àwọn ọ̀dọ́ ayé ìsìn òun ni pé kí wọ́n rí pé wọ́n múra ní ọ̀nà tó tọ́ àti ọ̀nà tó yẹ gẹ́gẹ́ bí ìmúra ní àṣà Yorùbá ẹ rí pé ìmúra Yorùbá ó jẹ́ ìmúra tí ó tó dáa tó máa ń fi ìwà ọmọlúwàbí hàn so èmi yóò rọ àwọn ọ̀dọ́ ayé ìsìn pé láti máa múra ní ìmúra tí a fi hàn gẹ́gẹ́ bíi pé wọ́n jẹ́ ọmọlúwàbí. Kí ni orúkọ yín? Orúkọ mi ni Ọ̀gbẹ́ni Olúṣèyí ọmọ Àṣùbíòjò. Ọmọ Àṣùbíòjò jẹ́ olùkọ́ ní. Mo jẹ́ olùkọ́ iléèwé yìí tí ó ń kọ́ ìmọ̀ ìṣirò tó tẹ̀síwájú á pè ní further mathematics. Ẹ ṣé gan. Gẹ́gẹ́ bí ó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n jẹ́ olópò tí wọ́n ń ṣe oúnjẹ ẹ bèrè nípa iyán lọ́wọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Iyán tá à ń sọ yìí àwa la máa gún. Ok, báwo la ṣe ń gún yán? A máa gún yán odó la fi ń gún yán. Odó la fi ń gún yán. Bẹ́ẹ̀ni odó la fi ń gún yán pè ní ìyá odó. Bẹ́ẹ̀ náà ni àsìtúrasìtú ní ọmọ odó ìyẹn ló dàbí orógùn tí a ó fi máa lu iṣu tó wà nínú odó. Títí yóò fi di iyán. Lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ wọn pé irú pé kí ni iṣẹ́ tí iyán tó ń ṣe lára. Iṣẹ́ tí iyán ṣe lára ó pọ̀ púpọ̀. Iyán jẹ́ oúnjẹ àwọn àgbàlagbà pàápàá jùlọ àgbà tí ẹ̀mí rẹ̀ bá fẹ́ gùn ó nílò láti máa jẹ iyán nítorí pé iyán jẹ́ oúnjẹ jẹ́ pé ó máa ń fi ọkàn ènìyàn balẹ̀ ẹ rí i pé tí àgbàlagbà tí wọ́n bá rí oorun sùn tàbí tí ara wọn ò bá yá àwọn àgbàlagbà nìyẹn o tí wọ́n bá jẹ iyán tán kò sí ni oorun wà kù. Mo fẹ́ sọ kankan fún yín tí ọmọ kékeré ò bá rí oorun sùn pé ọmọ ọdún méjì àbọ̀ ọmọ ọdún mẹ́ta ẹ̀yẹn fún níyẹn jẹ mo sọ fún yín ọmọ yẹn á sùn. A lè wá sọ wípé iyán jẹ́ bí oògùn oorun kọ́ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá sùn báyìí tẹ́ bá jẹ yín tán tẹ́ sùn tẹ́ jí á dàbí ẹni pé kẹ́ máa fò. Bẹ́ẹ̀ ara èèyàn á jí pépé. Ó máa jí pépé ni bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀yẹn sọ fún wa wípé a nílò láti máa jẹyán gẹ́gẹ́ bí ọmọ kóòtù. Ó dára nílò láti máa jẹyán ó kàn jẹ́ wípé láti wá oúnjẹ tí à ń pè ní iyán kò ó jẹ́ tó jẹ́ pé ó nílò agbára. Ó nílò agbára. Bẹ́ẹ̀ni olóṣèlú jà. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ọ̀lẹ ò lè dáná yán ọ̀lẹ ò lè gún yán. Ọ̀lẹ lè ra iyán jẹ ní búkà ṣùgbọ́n kò lè gbé kó ṣe iṣu kó gún fún ara ẹ̀ ọ̀lẹ lè ṣe. Ó ti rí pé iyán jẹ́ oúnjẹ àwọn àgbà tó tẹpá mọ́ṣẹ́. Ẹ ṣe púpọ̀. Irú iṣu wo la fi ń gún yán báyìí? Iṣu. Ṣé iṣu kókò ni àbí iṣu ọ̀gẹ̀dẹ̀? Wọ́n pe iṣu kan ní pàpàrúyà. Pàpàrúyà lórúkọ iṣu yẹn iṣu funfun ní báyìí iṣu yẹn ó máa ń tú dáadáa iṣu yẹn ló dáa láti fi gún yán. Ó dáa láti fi gún yán. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé gan. Thank you. Ẹ kú dédé àsìkò yìí ṣé a lè mọ orúkọ yín? Orúkọ mi ó ní arábìnrin Bọ́sẹ̀dé Oyèdùnní. Ẹ jẹ́ olùkọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ tí a wà yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ lè sọ orúkọ ilé ẹ̀kọ́ tí a wà yìí fún wa? Patterson Memorial Baptist Grammar School iléèwé onítẹ̀bọmi Patterson la wà. Ó ti tó bí sáà mélòó lẹ ti wà ní ilé ẹ̀kọ́ yìí gẹ́gẹ́ bí olùkọ́? Tá a bá kà lé ní èjì ẹ̀ta ẹ̀rin á ti máa lọ bí ọdún mẹ́wàá o. Bí ọdún mẹ́wàá. Bẹ́ẹ̀ni o. Òní jẹ́ ọjọ́ àṣà àti èdè ní orílẹ̀-èdè àgbáyé. Kí ni àmọ̀ràn yín àbí kí ni ẹ lè sọ ní ṣókí lórí àṣà àti èdè ipa tí ó ń kó ní àwùjọ? Àṣà àti ìṣe wa ó ṣe pàtàkì gan. Nínú àṣà wa láti rí i pé tí ọmọ bá jí lówùúrọ̀ tó bá jẹ́ ọmọ obìnrin
kó kúnlẹ̀ kó kí ìyá àti bàbá rẹ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ́ ọmọ ọkùnrin ni kó dọ̀bálẹ̀ kó kí ìyá àti bàbá rẹ̀. Nínú ṣíṣe èyí làwọn òbí máa fi ṣàdúrà fọmọ náà, wàá ṣoríire, á dára fún ẹ o, wàá dàgbà o. Ṣùgbọ́n nísìnyí a ti rí pé a ti ń sọnù, a ti mú èdè ti àwọn òyìnbó a ti mú wọlé, bí ká má lè bá ọmọ wí tí ọmọ bá ṣẹ̀, bí kí ọmọ jí láàárọ̀ kó má mọ bí ó ṣe máa kí àwọn òbí rẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àṣà wa ṣe pàtàkì gan. Kí wá ni àmọ̀ràn yín fún àwọn òbí àti àwọn ìwé ìwòyí? Àmọ̀ràn mi fún àwọn òbí ni pé kí á ronú padà sẹ́yìn bí àwọn òbí tiwa náà ṣe kọ́ wa, bí wọ́n ṣe tọ́ wa, káwa náà tọ́ àwọn ọmọ wa gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀, kí ọjọ́ ọ̀la wọn náà kó lè dára. Kí wá ni àmọ̀ràn yín fún àwọn ọ̀dọ́? Àwọn ọ̀dọ́, sùúrù làmọ̀ràn mi fún ọ̀dọ́, kí ọ̀dọ́ sì ń sáré jù, kí a lọ ní sùúrù dáadáa. Tá a bá ní sùúrù tí a lè gbàdúrà tá a dẹ̀ ṣiṣẹ́ ọwọ́ wa, wá kúkú bùkún fún iṣẹ́ ọwọ́ wa. Ẹ ṣe orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi ni arábìnrin Rachel Bọ́sẹ̀dé Oyèdùnní Gabriel. Ẹ ṣe púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ni máa ṣe kọ̀dọ̀ wà lélẹ̀ ìwé nípa. Ìsá òjò. Ẹgbà ìwò bí ó kẹ́ fún yọ fún wa. Kọ́ ẹgbò bí ṣe káwà ṣe ṣe. Báyìí ṣe ní ọ̀sọ̀rọ̀ náà. Lọ ọ̀sọ̀rọ̀ náà. Tó bá wọ́n máa ṣe ìsáwọ́ kejì. A máa máa ṣe. Ọ̀nà ìṣẹ́kùn ní kàgbọ́ ayé ẹ̀gbà. Ẹni kí mọ̀ lọ́kọ̀ ayé jẹ́ pé iná ọkọ̀ lè ṣe. Mami dìímú. Rush, guys. Wow. Ìyókù èyí. Professional. Ẹ̀bùsà mo mí sí Olúwaṣẹ́ ẹ̀ṣá. Ọ̀gá mi ṣe ọ̀gá mi kì í dáwọ́ bẹ́ẹ̀ wọlé. Ó dùn mí ṣá. Ó ìkú àmà gún ẹ̀ máa wọlé ẹ̀ bàbá ló máa ń ṣí ìdí ẹ̀. Ìrọ̀lẹ́ mi ní ká máa wà mọ́lẹ̀. Ó kù sẹ́. Ẹ máa kó orí eléyìí lọ. Màmá ṣọ́ọ̀tì. Ó lágbára jù. Ilé ta ṣe é. Ó mi rí ló yẹ kẹ́ mọ̀ pé mi ò rí. IDK wá sọ̀rọ̀ rẹ̀ bìbí. Àti ìlú. Ọmọ ẹni tó yẹ àti ìlú papọ̀. Ẹ fi sílẹ̀. Ọ fi sílẹ̀. Ó wà òkè blọ̀. A kò fẹ́ fomi díẹ̀ sí i.